Study French sentences. Number one, shoulder length here. Sọ quen plasma. Number two, lovely smile. ស្នាមញញឹមគួរឲ្យស្រឡាញ់ Number three, the same class. ថ្នាក់តែមួយឬដូចគ្នា Number four, cheer me up. លើកទឹកចិត្តខ្ញុំ Number five, I'm in trouble. ខ្ញុំមានបញ្ហា Number six, loved shopping. ចូលចិត្តដើរទិញអីវ៉ាន់ Number seven, read books together. អានសៀវភៅជាមួយគ្នា Number eight, seldom quarrel. កម្រឆ្លោះគ្នា Number nine, to come over for dinner. មកទទួលទានអាហារពេលល្ងាច A friend. A friend. មិត្តម្នាក់ Who's your best friend? Who's your best friend? តើអ្នកណាជាមិត្តល្អបំផុតរបស់អ្នក It's Jenny. This is my best friend. It's Jenny. This is my best friend. គឺ Jenny នាងគឺជាមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំ What does she look like? What does she look like? តើនាងមានលក្ខណៈខាងក្រៅដូចម្ដេច She has shoulder length brown hair. I just love her smile, lovely smile. She has shoulder length brown hair. I just love her lovely smile. នាងមានសក់ពណ៌ត្នោតប្រវែងប្រះស្មាខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ស្នាមញញឹមដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់នាង How and when did you meet? How and when did you meet? តើអ្នកបានស្គាល់ដោយរបៀបណានិងនៅពេលណា I first met her when we were in high school. I first met her when we were in high school. ខ្ញុំបានស្គាល់នាងដំបូងពេលយើងរៀននៅវិទ្យាល័យ How often do you see this friend? How often do you see this friend? តើអ្នកជួបមិត្តម្នាក់នេះញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា I see her every day. We're in the same class. I see her every day. We're in the same class. ខ្ញុំជួបនាងរាល់ថ្ងៃយើងនៅក្នុងថ្នាក់រួមគ្នា What's she like? What's she like? តើនាងមានចរិតលក្ខណៈបែបណា She's not only thoughtful but also very understanding. She's always by my side to cheer me up whenever I'm in trouble. She's not only thoughtful but also very understanding. She's always by my side to cheer me up whenever I'm in trouble. នាងមិនត្រឹមតែចេះគិតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងចេះយល់ចិត្តទៀតផងនាងតែងតែនៅក្បែរខ្ញុំដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហា Do you and she share anything in common? Do you and she share anything in common? តើអ្នកនិងនាងចែករំលែកអ្វីជារួមទេ Yes, a lot. We both loved shopping and playing sports. Yes, a lot. We both loved shopping and playing sports. បាទច្រើនតាយើងទាំងពីរចូលចិត្តដើរទិញអីវ៉ាន់និងលេងកីឡា What do you and she do together? What do you and she do together? តើនាងនិងអ្នកធ្វើអ្វីជាមួយគ្នា We usually do homework and read books together. We usually do homework and read books together. ជាធម្មតាយើងធ្វើកិច្ចការផ្ទះនិងអានសៀវភៅជាមួយគ្នា Have you and she ever quarrel? Have you and she ever quarrel? តើអ្នកនិងនាងធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាទេ Yes, but we seldom quarrel. When we do argue afterwards, we seem to understand more about each other. Yes, but we seldom quarrel. When we do argue afterwards,
we seem to understand more about each other បាទប៉ុន្តែយើងកម្រឆ្លោះគ្នាណាស់ពេលយើងឆ្លោះគ្នាក្រោយមកយើងហាក់យល់ចិត្តគ្នាកាន់តែច្រើន Does she know how to cook Does she know how to cook តើនាងចេះធ្វើម្ហូបទេ Yes but she's not a great cook Yes but she's not a great cook បាទចេះប៉ុន្តែនាងមិនមែនជាចុងភៅពូកែម្នាក់ទេ Do your parents like her Do your parents like her តើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកចូលចិត្តនាងទេ Yes a lot they always ask Jenny to come over for dinner Yes a lot they always ask Jenny to come over for dinner បាទចូលចិត្តច្រើនពួកគេតែងតែសុំឲ្យ Jenny មកទទួលទានអាហារពេលល្ងាច Why is a friend important in life Why is a friend important in life ហេតុអ្វីមិត្តសំខាន់ក្នុងជីវិត A good friend can make your life better in many ways I don't think anyone can stand loneliness A good friend can make your life better in many ways I don't think anyone can stand loneliness មិត្តល្អអាចធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងតាមវិធីជាច្រើនខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងបានឡើយ Study phrases sentences Number 1 shoulder length here សក់វែងប្រស្មា Number 2 lovely smile ស្នាមញញឹមគួរឲ្យស្រឡាញ់ Number 3 the same class ថ្នាក់តែមួយឬដូចគ្នា Number 4 cheer me up លើកទឹកចិត្តខ្ញុំ Number 5 I'm in trouble ខ្ញុំមានបញ្ហា Number 6 love shopping ចូលចិត្តដើរទិញអីវ៉ាន់ Number 7 read books together អានសៀវភៅជាមួយគ្នា Number 8 seldom quarrel កម្រឆ្លោះគ្នា Number 9 come over for dinner មកទទួលទានអាហារពេលល្ងាច Thank you